будет у нас на занятии? Возможно, позже присоединиться. Понятно. Well. So when we start the slides with the slides, and as you see, today we are going to speak about a famous rebel, famous person, and this is file 7C in the book. So you can see the title here. We'll speak about the meaning of rebel a little bit later. And so we start with the error correction as we always do. You remember the task from the previous class. There were two tasks. One of them was grammar task, where you had to write the sentences using the verbs in the present perfect or past simple. Вот эти два времени нужно было написать. So we have some examples of sentences with errors, with mistakes here on the screen. And the first sentence says, so Rose works in a factory. She has worked there for 6 months. So before that, she was a waitress in a restaurant. She worked there for 2 years, but she hasn't enjoyed it very much. Everything is okay with the first. She has worked there for 6 months. Здесь все нормально, поскольку она все еще работает на фабрике, то has worked, правильно здесь использован глагол в present perfect. But then there is information that she worked in a restaurant, and so it was in the past, before that, до того, как она на фабрике стала работать, она работала в ресторане. And here in the sentence, she worked there for 2 years. It's okay, because it was in the past. Это было в прошлом, и поэтому здесь все нормально. Глагол должен быть в past simple, worked. As for the verb in the next part of the sentence, а в следующей части предложения, she hasn't enjoyed it very much. Hasn't enjoyed. Здесь, как вы думаете, глагол в present perfect правильно использован? Yeah. What do you think? Ну, не знаю, может, она до сих пор не любит работать. Ага. Не до сих пор не любит работать в ресторане, да, вы имеете в виду? Вот в этом смысле? Ну, возможно, но я думаю, что здесь какие-то, конечно, можно делать. Да. Но я думаю, скорее всего, это связано с прошлым, поэтому, наверное, все это осталось в прошлом. И здесь лучше использовать время past simple. So past simple будет как she, Мадьяр. Didn't? Yes, she didn't enjoy. So опять Камила. She didn't enjoy. Так, Камила, вы здесь? Да, спасибо. Проблемы с интернетом. I see. Okay. Now, one more remark here about the dialogue. Do you know Mark's sister? I've seen her a few times, but I never spoke to her. Have you ever spoken to her? Yes, I met her at a party last week. She's very nice. So, I don't like this, but I never spoke to her. Я ее видела несколько раз, но никогда с ней не разговаривала. So we have never. Если у нас присутствует вот это наречие never, то это сигнализирует о том, что нам нужно использовать время present perfect. Как это будет, Виктория? But I. Так. I have seen her a few times, but. Вторая форма глагола. I never speaking to her.
Нам нужен глагол в present perfect. Present perfect состоит из двух частей. Вот как в первой части предложения have и третья форма глагола. Да? Глагол speak. Третья форма глагола speak. Speak, spoke, spoken. But I have never spoken to her. Do you see? But I have never spoken to her. Вот именно такую форму нужно было здесь использовать. Okay, so if we move to the next slide, here are my comments on the video where you were speaking about films. I like it very much. It's very I enjoyed your videos. I like that you give your opinion about films and explain what attracts you so much in the films. I would like you to pay attention to some of the phrases that maybe do not sound like English. So the first one is, I like watch films. So watch here is like after the verb to like, we usually use gerund. Обычно используется герундий после like. After like, enjoy, hate, love. После этих глаголов используются герундии. Мы с вами эту тему изучали. Значит, а герундия – это инговая форма глагола. То есть здесь должно быть I like watching films. Ингового окончания не хватает. And the next phrase is one of my favorite film is. В слове film допущена ошибка. Какая? What is the mistake here? Камила? Камила, вы здесь? Камилы нету. Камилы нету. Так, кто это говорит? Исправьте ошибку. А где вот это I like films? No, one of my favorite film is. Вот здесь где ошибка? Movie. My favorite film is. Ну, в чем смысл этой фразы? Перевод Ну, как? типа, один из моих любимых фильмов. Так, то есть один из фильмов. Здесь существительное film должно быть во множественном числе. Во множественном числе, да, films. Yes, one of my favorite films и так далее. Now, so in the next sentence we have director of the film Coppola. То есть режиссер фильма Фрэнсис Коппола. Чего здесь не хватает? What is missing here in this sentence? Виктория. Чего-то не хватает. Я думаю, может быть, полное. Фрэнсиса? Фрэнсиса не хватает. Мадияр, what do you think? Из не хватает. Глагола же не хватает. Вот у нас подлежащий director of the film, this is the subject, и потом должно быть сказуемое, выраженное глаголом. Is Coppola. Director of the film is Coppola. То есть вот обратите на это внимание, когда вы строите предложение, обязательно должен быть глагол. В данном случае в русском предложении глагола нет, это так называемый соединительный глагол, это глагол to be в форме is в данном случае. Okay. So today we are going to speak about Mick Jagger. So he is a famous British rock musician, the leader of the Rolling Stones group. Here's his picture. He's rather old now. Have you heard about him? Вам знакомо это имя, Mick Jagger? Нет. What about the Rolling Stones? Название группы Rolling Stones. Слышали когда-нибудь? Нет. Тоже не слышали, да? So this is the group, the famous rock group, which was
popular. They started their career in 1990s, in 1970s, many years ago. So this is another generation, but this is a classical rock group in the history of British music. The story we are going to read is called A Famous Rebel. But was he really? Rebel is a person who don't follow the rules. Человек, который не следует правилам. So he ignores the rules. And so we say this is, he is a rebel. What's the Russian for rebel? Madhyar, do you understand what rebel is? Yes? Victoria? A person who don't follow the rules. Человек, который не следует правилам. Бунтарь. Yes? Бунтарь. Хулиган. Ну, да, хулиган не просто хулиган, просто чтобы похулиганить, а именно бунтарь, который не хочет следовать установленным правилам. And a famous rebel, знаменитый бунтарь. Let us read the story about Mick Jagger. So Mick Jagger belongs to British culture, so we should know about him. Поскольку он британец, то мы должны как-то знать какую-то информацию о британской культуре. Камила, вы здесь? Да, здесь. So, Camila, please start reading. Mick Jagger went back to his old school recently for the first time since he left in 1961. He was invited to the school to open the Mick Jagger Performing Arts Center, a new music and drama department, and Dartford Grammar School. Yes, stop here. Jagger. Let's stop here. This is Mick. His name is Mick Jagger, yes? Mhm. Well, so the information is that он пришел в свою старую школу, да, вернулся. В 1961 Да, году. впервые, как он закончил в 61 году, invited, приглашали. Да, он был приглашен в школу, чтобы открыть Mick Jagger Центр искусств сценических искусств Мика Джаггера. То есть это центр музыкальный, драматический, в вот названии этой школы, Dartford Grammar School. Okay, let us listen to Victoria, the next part of the story. Jagger said that he was honored that the center was named after him, but in the newspaper interview 2 days before, he told a journalist that in fact he hated school and that he used to be a rebel. Mhm. So this highlighted word honored, the letter H is not pronounced, honored. Буква E не произносится. Мгм. And Джаггер сказал, что для него было честью, что центр был назван его именем, но в интервью в газете за 2 дня до этого он говорил журналистам, что he hated school, он не любил школу, and that he used to be a rebel, и обычно он был бунтарем в школе. So we see the phrase which is highlighted in green, used to be. Вот эта фраза, которая выделена зеленым здесь, used to be. So it has the meaning usually did something in the past. Обычно в прошлом что-то делал, вот, но сейчас он этого не делает. То есть в школе он был обычно бунтарем. Okay, so the next part of the story. Let us listen to Arsenij. Read it, please. Арсений, вы здесь? Так, Арсений. Да.
Читайте. Здесь у меня телефон завис. Читайте, пожалуйста. Famous rebel, but was he really? He didn't use to do the homework. There was for much, and he was continually at war with. He used to break the rules all the time. Especially rules he throws were stupid about how to wear the school uniform and things like that. Once he even organized a mass protest against appalling school dinners. It was probably the greatest Contribution. Contribution. contribution against Contribution. appalling school dinner. It Что-то was вы не туда. probably the contribution, he said. Арсений, вы чем там занимаетесь? Вы что там, смешные видео смотрите? Я не вижу ничего смешного в том, как вы читаете. Да нет, это не над этим. А над чем? Читайте дальше. Also, he made a good start at school. Jagger said his school work degenerated because of music and girls. His schoolwork deteriorated. Okay. So the words in yellow, what do they mean? Что означают слова, выделенные желтым? At war, то есть быть в состоянии войны, враждовать, yes. A mass protest, массовый протест, it's clear. Appalling school dinners, ужасные школьные обеды. And so this word contribution, контрибуция, есть такое слово в русском языке, например. Контрибуция – это когда такой военный или политический термин, когда после войны одна страна другой выплачивает какие-то дивиденды, да, как контрибуция, вклад, да, в данном случае. Contribution – это вклад в школьную жизнь. And deteriorated. Deteriorate means make worse, ухудшаться. So, and we also have the words which are highlighted in green, выделены зеленым, те же самые фразы, о которых мы говорили на предыдущем слайде. So, didn't used to do. Но поскольку used to обычно в прошлом что-то делал, имеет форму формальную прошедшего времени, то в отрицательной форме мы обращаемся с этим глаголом так же, как с глаголом в прошедшем времени. То есть в отрицательной форме, в вопросительной используется did. В данном случае he didn't used to do. Обычно не делал. И used to break. Обычно нарушал какие-то правила. So the meaning of this part of the text. Он обычно не делал домашнюю работу. There was far too much. Слишком ее много было. И он был в состоянии войны со всеми учителями, враждовал со всеми учителями. Used to break. Он обычно нарушал правила все время, особенно правила he thought were stupid, которые он думал были глупыми. О том, как to wear the school uniform, как носить школьную одежду и подобные вещи. Однажды он организовал массовый протест против ужасных школьных обедов. It was probably, возможно, это был самый большой вклад в школьную жизнь, который я когда-либо сделал, говорил он. И хотя он хорошо начал школу, Джаггер говорит, его школьная жизнь deteriorated, ухудшилась из-за музыки и из-за девушек. So this is the meaning of this part of the story. And the last part of the story is here. And in the picture you can also see Mick Jagger and his school basketball team. Вот он выделен, значит, его фотография в кружочек.
баскетбольной школьной команде. Now let us listen to the next person. I've heard that Shingiz Khan is here. Shingiz Khan, read the story. Вот это вот еще раз можно прочитать? У вас что, не переключилось разве? Нет. У меня уже следующий слайд. А можете еще раз, пожалуйста, как-нибудь переключить? Вот, я как-то вот пытаюсь это сделать. Так, у вас вообще ничего не переключается? У вас зависло, что ли, Да, у презентация? меня стоит у Арсения, вот которое было. Понятно. Тогда, если, ну, я не знаю, книги у вас, наверное, нету. Нет. Тогда послушайте, давайте Кемаля послушаем. Кемаль, read it. А, все. Я могу прочитать, у меня. Переключилась, да. Ну, давайте, Шингис Хан. Да? A famous rebel, but was he really? However, according to one of his old school friends, musician Dick Taylor, this is not true. He says that Mick don't used to be a rebel at all. He was quite good. Quite bright. Quite bright and used to work hard. He also used to do a lot of sport. Stop here. Окей. According to, согласно одному из его друзей, да? Bright в данном случае smart, clever, умный. И здесь также выделены зеленым didn't used to be, обычно не был, used to work, обычно работал, used to do, обычно что-то делал. То есть, however, однако, как говорит его старый друг, школьный musician, музыкант Дик Тейлор, это неправда. Он говорит, что Мик не был бунтарем, совсем не был бунтарем, был довольно умным учеником и усердно работал, усердно учился. И также он обычно занимался очень много спортом. So this is the meaning of this part of the story. And the last part of the story, the last paragraph, let us listen to Kemal. Read it, Kemal. Mick Jagger left school. He had 7 levels and 2 A levels, which at the time were good qualification continuation contents. So perhaps Dick's memory is better than Mick's. So the word which is highlighted is qualifications, квалификация. Okay? Когда Мик Джаггер закончил школу или ушел из школы, да, закончил в данном случае, у него были, но и здесь написано O levels and A levels. Ну, это уровни, которые, с помощью которых, буквы, с помощью которых оценивается знание. Ну, довольно хорошие, да, получается, 7 O и 2 A. Которые в то время были довольно хорошими показателями. Поэтому, возможно, память Дика лучше, чем память Мика. Well, this is the story about Mick Jagger. And if we move to the next slide, there is the question. Do you think Mick Jagger was really a rebel when he was at school? Madiar, can you answer this question? As he wasn't a rebel. Why do you think he wasn't a rebel? Because of his marks. I see. Okay, maybe he just wanted to seem a rebel. Может, просто он хотел казаться таким бунтарем. Later, when so he became a musician, because that was his image.
when he was a musician. Okay, and the next question here, are you a rebel? Sultan, can you answer this question? Are you a rebel? Are you? Do you understand the question? Вам вопрос Yes, понятен? Okay, can you answer this? Are you a rebel? Это мне или? You personally, yeah. I think no, rebel. You are not a rebel. Yes. I see. Okay. Let us move to the next slide. And here we should look at the information about these phrases, which were given in green. Фразы, которые были выделены в тексте зеленым. Used to, didn't used to. You know, there is a verb use. Есть глагол такой, to use, использовать. Но та же самая форма used to, она имеет еще и другое значение. So the meaning of this phrase is обычно в прошлом что-то делал, и сейчас я этого или он этого не делает. So here we have the affirmative form and negative form. Здесь вот утвердительная форма и отрицательная. So in the affirmative sentences, в утвердительных предложениях, we can see several examples. The first one is, when I was a child, I used to play in the streets. My brother used to have very long hair when he was a student. То есть, когда я был ребенком, я обычно играл на улицах. То есть, играл раньше, а сейчас нет, я этого не делаю. И у моего брата обычно были длинные волосы, когда он был студентом, но сейчас у него, значит, короткие, например, волосы. And the negative sentences. Nick didn't used to go out much, but now he goes out every night. Обычно раньше Ник не гулял, но сейчас он выходит на прогулку каждый вечер. I didn't used to like vegetables, but now I love them. Мне раньше овощи не нравились, но сейчас я их обожаю. То есть здесь отрицание строится с помощью вспомогательного глагола did. То есть это вспомогательный глагол прошедшего времени, как в past simple. And you see, if we use did, didn't, we don't use ed ending in the use. Если мы используем вспомогательный глагол did, то тогда глагол used теряет свое окончание прошедшего времени и остается только первая форма. Didn't used. Well, and the questions. Вопросительное предложение. So if we make up questions in this to the sentence where we have the verb used to, we use did. Используется вспомогательный глагол did. Did you used to wear a uniform at school? Yes, I did. Ты обычно носил школьную форму в школе? Да, носил. Ну вот порядок слов в предложении, поскольку это общий вопрос, начинается вопрос с вспомогательного глагола did, потом подлежащее you, и глагол used to без окончания ed, и смысловой глагол wear. And the next question, did you used to like your teachers? No, I didn't. Тебе нравились учителя в школе? Нет, не нравились. So the same structure. So, and the rules here, they say that used to is only for talking about the past. Эта форма используется, когда мы говорим о том, что было в прошлом. For habits, in the present we use usually plus present simple. Если мы хотим сказать о каких-то привычках в настоящем, то используется наречие usually и глагол в настоящем времени. I usually cook in the evenings. Я обычно готовлю еду по вечерам. То есть мы не можем сказать I used to cook in the evenings, да, то есть использовать use в настоящее время. And be careful with negatives and questions. Обратите внимание на отрицательные предложения, вопросительные. I didn't used to like math, not I didn't used to like math. То есть вот если did, то мы не используем ed в used to. И did you used to like math, not did you used to like math. То есть при произнесении
вот это used to, что с окончанием ed или без окончания ed, оно произносится одинаково, поскольку за глаголом use следует предлог to, used to. Но при написании мы с вами видим разницу, да? Okay, and the next slide, this is like which shows the use of the phrases in the context. The old woman says, I didn't used to wear glasses, but I wear glasses now. Я обычно раньше не носила очки, но сейчас я их ношу. То есть ситуация, обычная ситуация в прошлом была одна, сейчас она изменилась. Поэтому здесь использована форма used to, didn't used to в отрицательной форме. And another example, I used to go to theater very often, but when I was young, I don't go now. Да. Добавьте, пожалуйста, Камилу, она пишет, что чтобы вы добавили, просится. Хорошо. Так, вот она, Камила. Камила, вы здесь? Что-то нет. Допускаем участника. Но не получается. Камила, вы здесь? Угу. Да, Арсений, вы что-то хотите сказать? Нет, ничего. У Просто. вас какой-то значок там появляется. Да, я просто проверяю качество. Качество проверяю. Понятно. Так, Камила здесь? Я ее не вижу. Надо, чтобы она еще раз постучалась к нам. Вика, напишите ей, пожалуйста. Окей. So, if we look at the next slide, here we can see. Так. Угу. Она пишет, что Да. Допускаем участника. Что-то со связью плохо, да. Опять я ее не вижу. Угу. Камила, вы здесь? Здесь. Угу. Окей. Угу. Так. Меня слышно? Да, вас слышно. Окей. Отлично. Welcome back. So now let us do some practical exercises. Here we can see the pictures of one and the same person, Alex. So look at how Alex has changed. And this is, you see Alex then, some years ago, and Alex now. And we should make up 6 sentences about how he was before, and with the use of used to. He used to or he didn't used to. Он раньше делал что-то или не делал.
So the example sentence says, he used to be slim. Обычно раньше он был худым. Yes? And let us look at the other sentences. Here, Sultan. Sentence number 1 is for you. Long hair. Okay. Так. He used to be long hair. Какой глагол? Я не расслышала. He used to To been long hair. be. Какой Been, лучший been. глагол? Been? Нет, вообще нам нужен инфинитив, то есть первая форма глагола, да? И какой лучший глагол использовать с hair? Have? Нет. Have может быть, да? He used to have long hair, right? He used to have long hair. Окей. Раньше у него были длинные волосы, да? То есть сейчас у него короткие. Окей. Мадьяр, sentence number 2, please. He didn't used to wear glasses. Exactly, you are right. Обычно раньше не носил очки. Didn't used to wear. Good. So the next is for Camila. He didn't use a beard. Beard. Слово читается с существительным beard. Какой глагол лучше использовать? С бородой что делают? Носят. Носят. Wear. Да, используйте wear, пожалуйста, Камила. He didn't wear a beard. Так, он раньше обычно не носил бороду. Мы используем здесь used to. He didn't used to wear a beard. He didn't used to wear a beard. Okay, Victoria, the next one. He used to play football. Good. Раньше обычно играл в футбол, сейчас не играет. Окей, Арсений. The last sentence. He didn't used to be a tea. Wear a tie. Yes, he didn't used to wear a tie. Good. Now let us move to the next sentence, and here we should also make sentences with used to, didn't used to, or questions like did, used to. So it depends on what kind of sign is given at the beginning of each sentence. If it is an interrogative sign, it should be a question. Если стоит какой-то определенный знак, то вот в зависимости от знака мы должны составить или утвердительное, отрицательное, или вопросительное предложение. So the example is a question. You have long hair. Мы должны задать вопрос. Ты обычно раньше носил, у тебя раньше были длинные волосы. So the example is given. Did you used to have long hair? So let us look at the other sentences, and let us listen to Shingas Khan. Sentence number 1 is for you. Shingas Khan, вы здесь? Да. Так, первое предложение. Стоит плюсик. Это должно быть утвердительное предложение. Angie – это имя собственное. Angie обычно ненавидел математику, когда эта девочка, но сейчас она ее любит. Как мы это скажем, используя used to? Шангасхан. Ну? Так, кто нам поможет? Кто подскажет, как правильно составить предложение? Used to. Yes. Angie used to hate maths, but she loves it now. Окей, кто-то опять у нас выпал. Ерсултан. Так, Ерсултан, вы здесь? Да, здесь. Так, хорошо. Окей.
So the next sentence is number 2. Let us listen to Kemal. This is a question. Это должно быть вопросительное предложение. Did you used to work when you lived in Korea? Yes. Did you used to work when you lived in Cairo? Ты работал, когда жил в Каире? Мгм. So the next is for Yersultan, number 3. Отрицательное предложение. I didn't like reading when I was a child. Вот смотрите, то, что вы сказали. I didn't used to like нет, так, used Да. to like reading when I was a child. Вот смотрите, в чем разница, если мы скажем просто I didn't like reading when I was a child. Мне не нравилось, я не любил читать, когда я был ребенком. И до сих пор не люблю. Вот что означает это, да? А если мы скажем I didn't used to like reading when I was a child. Я раньше обычно не любил читать, когда я был ребенком, но сейчас я люблю читать. Вот в чем разница. Потому что used to используется к ситуации, которая раньше была одна, а сейчас она изменилась. Окей, Мадияр, number 4. The question. What did you used to do in the summer holidays when you were young? Yes, you're right. Чем ты обычно занимался летом, когда был моложе? Yes. Number 5, let us listen to Camila. Is number 5? Yes. The British didn't used to cook with olive oil, but now it's very popular. Yes. Британцы обычно раньше не готовили еду с помощью оливкового масла, но сейчас оно очень популярно. Окей, Виктория, number 6. This restaurant used to be a cinema in the 1960s. Yes, этот ресторан раньше был кинотеатром, но сейчас это ресторан, да? То есть ситуация изменилась. Good. Now, Арсений. Sentence number 7. This is a question. Арсений, вы здесь? Арсений? Так, Арсений нас не слышит. Так, Шингисхан? Шингисхан, вы здесь? Да. Читайте 7 предложение. Your sister. Это вопросительное предложение, поэтому мы на первое место ставим did. Did your sister eat meat, or has she always been a vegetarian? Vegetarian. Vegetarian. So, did your sister used to eat meat? Твоя сестра раньше ела мясо или она всегда была вегетарианкой? Вот смысл этого предложения. Окей, Кемаль, number 8, please. Did you used to be interested in athletics, but now I always watch it. Yes, I didn't used to be interested in athletics, but now I always watch it. Я раньше не интересовался легкой атлетикой, но сейчас я всегда смотрю соревнования, да? Это отрицательное предложение. So, Ерсултан, the next one. 9. Ерсултан, вы здесь? Да, здесь. Number 9. This is the question. Did you used to have a motorbike when you were a student? Yes. Did you have
to use, or did you used to have a motorbike? У тебя раньше был мотоцикл, когда ты был студентом? Okay, and Madhyar, the last sentence is for you. Telegrams used to be the quickest way to send important messages. Yes. Телеграммы раньше были самым быстрым способом отправить важные сообщения. Okay, so this is the way we use these phrases. And let us have a look at the next sentences and speak about them. So, Camila, speak about a sport, number one, a sport you used to play, but you don't now. Camila, are you here? Вы здесь, Камила? Камилы нет. Виктория? Yes, I'm here. Okay. Do you understand the meaning of the sentence? Спорт, Yes. которым вы раньше занимались, но сейчас не занимаетесь им. Do you have some? I used to play volleyball in the school, but now I don't play. I don't play. I see. Number two, let us listen to Шингисхан. Так, кто-то опять к нам постучался. Камила. Угу. Окей. Шингисхан, вы здесь? Да. Read number two, please. А кто не читать? Номер 4. Второе читайте. A singer or band you use it to listen to but don't know. Угу. Вот эта фраза читается used to. You used to listen. Кратко. Все понял. Окей. То есть певец или группа, которую вы раньше обычно слушали, но сейчас вы этого не делаете. So, Шингисхан? Did you used to listen any singer or band that you don't listen now? Может быть, раньше вы какую-то группу слушали, сейчас вы ее не слушаете? Do you like music, Да. Шингисхан? So, do you know the names of any bands or singers? Названия каких-то групп знаете? Или певцов? Imagine Dragons. Okay, so make up a sentence. So I used to listen. Yes? Чингисхан. I used to listen. Извините, пожалуйста, у меня телефон сел, вылетел. Кто это? Арсений? Хорошо. Так, кто это? Так, Камила. Камила, что-то день сегодня не задался. Так, Шингисхан, я жду вашего предложения, как вы скажете? Я раньше слушал группу такую-то, но сейчас я не слушаю. Как вы это скажете по-английски? Шингисхан, I вы здесь? listen. Да. I used to listen. I used to listen. Imagine Dragons. But Don't know. But I don't listen to it now. Okay. So, Arsenij, number 3. Арсений, вы меня слышите? Арсений меня не слышит. Так, тогда послушаем Кемаля. Кемаль, number 3. A king of food drink you used to like but like no.
Food or drink. Какую-то еду или напиток, который вы обычно, вам не нравилось, но сейчас нравится. Мгм. Начните предложение со фразы I didn't used to like. Ималь. Хорошо. I didn't used to like, Ага. but like no. Ну, вы должны назвать. Мне раньше что-то не нравилось, но сейчас оно мне нравится. Какую-то еду или напиток. I didn't used to like. I didn't used to like. Вот. Что? Какой напиток вам не нравился, а сейчас нравится? For example, I didn't used to like ayran, but now I like it. What about you? Мне ayran раньше не нравился. Сейчас он мне нравится. А вам? Коктейль. So, I didn't used to like. Didn't used to like cocktail. But now I like it. Yes? Yes. Okay. So the next sentence is for Irsultan. Number 4. A game you used to play a lot, but don't know. Игра, в которой вы очень много играли, но сейчас не играете. I used to play a lot. I used to play a lot PUBG. But I don't play now. Now, yes. Okay. Madiyar, number 5. A pet you used to have but don't have now. I used to have a dog, but don't have now. Yes. And the last sentence is for Camila, number 6. I didn't see any slides. Хорошо, я вам прочитаю, вы скажете. Давайте. Speak about something you used to wear, but don't now. Okay. I didn't used to short To wear. Wear одежда? Носить, да, носить какую-то одежду. Something you used to wear, but don't now. Что-то, что вы обычно носили, но сейчас вы не носите. I didn't use... нет. Наоборот, я раньше носила. Подождите, что я носила раньше, но не ношу сейчас, правильно? Да. I didn't used to wear short dresses, but... Нет. Now I... Так, вам не нужно used использовать в отрицательной форме, вам не нужно. Вот то, что вы сейчас... Вам в утвердительной форме нужно сказать. I used to wear. Да? Что получается? I used to wear short dresses. But... Нет, тогда неправильно. Это по-другому. Ну хорошо, давайте отрицательную. Скажите, только правильно скажите. Хорошо, пусть будет отрицательно. Я раньше не носила короткие платья, сейчас ношу. Как вы это скажете? I didn't wear short dresses. Нет. I didn't used to wear short dresses, but... I wear them now. Yes. Good. Ну, я Okay. Ладно. Не суть. Не совсем поняла? Нет, я поняла. Просто само предложение я неправильно составила. Yes. Не в том смысле. I see. Now, one more task is listening task. We are going to so listen to Melissa.
Here we have, we can see two pictures of Melissa when she was at school and today. How has she changed? Как она изменилась? Victoria, how has she changed? Can you answer this question? She used to have short hair, but now she have a long hair. Yes, she has long hair. Okay. Yes, she has changed, of course. And we are going to listen to her talking about her school days. То есть послушаем, как она говорит о своих школьных годах. And the question is, what was she a rebel or good girl at school? Была ли она бунтарем или хорошей девочкой в школе? And what does she do now? Чем она занимается сейчас? Now I'm going to switch on the recording and you'll tell me if you hear. Я включаю запись, вы мне скажете, слышно или нет. Слышно? Да, да, слышно. Теперь не слышно. Хотя нет, не слышно. Не слышно? Нет. Не слышно. Так, хорошо. Сейчас попробуем еще раз. Так. Добавить звук компьютера. Screen one. Так, пробуем еще раз. Слышно? How old are you in the photograph, Melissa? 12 or 13, I think. Слышно или нет? Да, слышно. Okay. Did you like school? Not really. Why not? Because I didn't like any of the subjects. Well, that's not quite true. I liked English, but that was the only lesson I used to look forward to. I didn't like maths, didn't like science at all, and I hated PE. I used to argue with the PE teacher all the time. She used to make us do impossible things, things we couldn't do, like climbing ropes and jumping over the horse. I think she just wanted to humiliate us. Were you a good girl at school? It depends what you mean by good. I didn't smoke. I didn't used to write graffiti on the walls or anything like that, but I was a bit of a rebel. I used to break rules all the time, and of course the teachers didn't like that. What sort of rules did you break? Well, for example, the school was very strict about the school uniform. We had to wear a blue skirt, and the skirt had to cover our knees. I used to make the skirt shorter. And then I sometimes used to wear blue socks and a black sweater, like in the photograph, instead of a grey sweater and grey socks. The teachers used to get really angry. I just thought it was silly. What did you want to be when you were at school? I wanted to be a lawyer. Why? Well, there were a lot of American TV programs and films about lawyers at the time. And I used to think it would be fun to argue with people all day. So why did you become a primary school teacher? Lots of reasons. But I think the main reason is that both my parents were teachers, and they both used to tell me, when you grow up and get a job, don't be a teacher. So, as I was a rebel, I did exactly the opposite. Well, was she a rebel or a good girl at school? Yeah. Rebel? Yes. She broke some Rules. Rules, yes. Yes, she used to break some rules. She was a rebel. And what does she do now?
Чем сейчас She's a занимается? teacher. Yes? Will you repeat? She is a teacher. Yes, okay. Now, if we look at the next slide, we can see the script of this interview. And let us listen for the second time, paying attention to some words here, just to clear out everything. Еще раз послушаем, чтобы все нам было понятно. Обратим внимание на слова, которые непонятны, да? Okay. 7.6. How old are you in the photograph, Melissa? 12 or 13, I think. Did you like school? Not really. Why not? Because I didn't like any of the subjects. Well, that's not quite true. I liked English, but that was the only lesson I used to look forward to. I didn't like maths, didn't like science at all, and I hated PE. I used to argue with the PE teacher all the time. She used to make us do impossible things, things we couldn't do, like climbing ropes and jumping over the horse. I think she just wanted to humiliate us. Were you a good girl at school? It depends what you mean by good. I didn't smoke. I didn't used to write graffiti on the walls or anything like that, but I was a bit of a rebel. I used to break rules all the time, and of course the teachers didn't like that. What sort of rules did you break? Well, for example, the school was very strict about the school uniform. We had to wear a blue skirt, and the skirt had to cover our knees. I used to make the skirt shorter, and then I sometimes used to wear blue socks and a black sweater, like in the photograph, instead of a grey sweater and grey socks. The teachers used to get really angry. I just thought it was silly. What did you want to be when you were at school? I wanted to be a lawyer. Why? Well, there were a lot of American TV programs and films about lawyers at the time, and I used to think it would be fun to argue with people all day. So why did you become a primary school teacher? Lots of reasons. But I think the main reason is that both my parents were teachers, and they both used to tell me, when you grow up and get a job, don't be a teacher. So, as I was a rebel, I did exactly the opposite. Well, so here, let us pay attention to the words which are highlighted in blue. So this is science. I didn't like science at all. Science, this is естественные науки, like physics, chemistry, geography. Then PE. I hated PE. PE is an abbreviation of one of the school subjects. Это сокращение названия одного из школьных предметов. Кто помнит, что это за предмет? Physical education. Yes, физкультура, so PE. Then I used to argue with a PE teacher. Argue, спорить. Я обычно спорила с учителем физкультуры, потому что она заставляла нас делать невозможные вещи, такие как climbing ropes. You know, climb, взбираться, rope, веревка. То есть это взбираться по канату. And humiliate. I think she just wanted to humiliate us. Она хотела, думаю, нас humiliate is to make somebody feel that he is bad. He is, yes, like this. Humiliate means унижать. Хотела нас унизить. So the next is strict. School was very strict about uniform. Strict means строгий. То есть школа была настроена очень строго насчет школьной униформы. Ну, дальше. Angry. Angry. The teachers used to get really angry. Сердиться. Учителя сердились. Silly. Глупо. Я думаю, что это было глупо. And lawyer. I wanted to be a lawyer. Я хотела быть юристом. Lawyer. Юрист или адвокат. Ну и последнее слово opposite. Ну, мы, наверное, помним. Opposite, противоположное.
As I was a rebel, I did exactly the opposite. Поскольку я была бунтарем, я сделала все с точностью да наоборот. То есть стала именно учителем, так же, как и родители, которые ей не рекомендовали этого делать. Okay, and so if we move to the next slide. So here we can see the sentences about this Melissa story, and the task is to decide if the sentences are true or false, правильно или неправильно. So, Madiyar, the first sentence. Melissa is a teenager in the photo. It's about the present. So I think in one of the photos we can say. It's true. True. So, Camila, the next one. Камила, вы здесь? Камилы нет. Виктория? Victoria, are you here? Что происходит? Виктории тоже нету. Так, Арсений, вы здесь? Шингисхан, Да, я здесь. читайте, number 2. Her last favorite subject was Number 2. Второе предложение. А второе, извините. Да. She used it to write things on the walls. True or false? True. He used to write things on the walls. Она обычно рисовала или писала какие-то вещи на стенах. Вот здесь в тексте говорит, смотрите-ка, I didn't smoke, I didn't used to write graffiti on the walls or anything like that. Я обычно не рисовала граффити на стенах. So, the sentence is false. False. Okay, Kemal, sentence number 3, please. She didn't like any of the subjects at school. True or false? True. То есть в предложении говорится I didn't like, she didn't like, ей не нравились никакие из школьных предметов. Давайте посмотрим на текст. She says, I didn't like any of the subjects. Well, that's not quite true. На самом деле это не так. I liked English. Мне нравился английский. So the sentence is false. Do you see? Okay, Yersultan, number 4, please. Her least favorite subject was PE. PE. This is true? This is true. Самый нелюбимый предмет был физкультура. Okay, so Madiyar, number 5, please. Да. The PE teacher made them try to do difficult things. True. True. Окей, так, Арсений, вы здесь? Был же вроде Арсений. Так, Шингисхан, number 6. She used to break the rules about the school uniform. True? True, yes. Шингисхан, обратите внимание, как вы произносите used to. Не use it, а used to. Кратко вот окончание ed. Used to break rules. Okay? So, Kemal, number 7. Хорошо. He wanted to be a doctor. True or false? False.
False, yes. She wanted to be a lawyer. Она не врачом хотела стать, а юристом. Okay, your Sultan, number 8, please. Number 5? Number 8. Number 6? 8. 8. Her parents wanted her to be a teacher. Is this true also? No. Look at the text. I think the main reason is that both my parents were teachers and they both used to tell me, when you grow up and get a job, don't be a teacher. Они были учителями, но они говорили, что когда ты вырастешь, не надо быть учителем. Don't be a teacher. И она сделала совсем противоположное. А в предложении говорится that her parents wanted her to be a teacher. Они хотели, чтобы она была учителем. So this sentence is false. Ошибся. Вы ошиблись. Да, это предложение неправильно. Okay. Now let us look at the next slide. Here we can see the names for school subjects. Названия школьных предметов. The task is to match the words with the pictures. Нужно вот здесь вот название предметов, и нужно подобрать к каждой картинке это название. So the names of the school subjects: PE, physical education, физкультура, geography, technology, труд, maths, history, foreign languages, иностранные языки, English, etc., английский и так далее, literature, science, physics, chemistry and biology. То есть естественные науки, физика, химия и биология. Мадьяр, look at the picture and match them with the names of school subjects, please. Number 1. Number 1, maths. Number 2, history. Okay. Number 3, geography. Number 4, science. Number 5, PE. Number 6, literature. Number 7, foreign languages, and number 8 is technology. Yes, you're right. As we see, technology is also like technology, информационные технологии, computer science. Okay, so I hope you know the names of these subjects. Just to refresh, and okay, yes, and let us have a look at these. I've got several pictures where we have the phrase used. Here in the picture, this is a very popular situation, maybe nowadays. The man says, "Sorry, I'm used to meeting on Skype." So you see, the man comes to his office in pajamas and in slippers. Я привык к встрече онлайн, через Skype, говорит он. Вот, когда верхняя часть официальная, нижняя часть домашняя. Or there is a next picture. I used to exercise, but I'm fine now, the cat says. Раньше я обычно делал упражнения, но сейчас я в форме. То есть не делаю этого. And the next picture. Remember how we used to eat cake after someone had blown on it? Wild times. Помните, как мы раньше ели пирог, когда кто-то на него дунул? Да, дикие были времена. Okay, and so the video task, this is about the task you should do as a home task, домашнее задание. Давайте на него посмотрим. So you should think about when you were at school and answer the questions. Think of examples you could give. Подумайте о тех временах, когда вы учились в школе, и вот об этих вещах. So the questions: did you like school? Why not? Нравилась ли вам школа? Did you love or hate certain subject? Нравились или не нравились вам определенные предметы? Did you used to be
disorganized or very organized. Вы раньше обычно были организованным или не очень? Be late for school or on time. Опаздывали в школу или приходили вовремя? Did you used to get a lot of homework or a little? Получали большой объем домашнего задания или не очень? Did you used to have a teacher you really liked? Был ли у вас какой-то учитель, который вам нравился? Did you used to have a teacher you hated? Учитель, который вам не нравился? Did you used to wear a uniform? Носили ли вы обычно школьную форму? Вот на эти вопросы подумайте, как ответить. And make up a story about your school life and your attitude to school subjects. Составьте, напишите такой небольшой рассказ о вашем отношении к школе, к школьным предметам и вот к этим вещам, которые здесь перечислены. You should study the story and you should make a video looking at the camera and speaking about your school. И вот потом выучите этот рассказ и расскажите на камеру, глядя в камеру, вот об этих вещах, сделайте небольшое видео. Okay? This is one of the home tasks. Это одно из заданий. And the other home task is grammar, грамматическое домашнее задание, as we usually do. And so you'll get some